Seek a partnership with Ugandan-based Makerere University. The nation encouraged to continue registering for vote. In Sport, Premier League and National First Division League matches to resume this weekend. Tapotaposa is interpreting in sign language. Thank you for joining us. Now, in our first story, President Dr. Mokgweetsi Masisi says universities in Botswana must seek and establish partnerships with renowned Ugandan-based Makerere University, which has a notable track record and is one of the leading universities in the continent, offering quality education through programs and courses relevant to the transformation of the continent. The president said this following his tour of this iconic institution, which bears some of the greatest revolutionaries of Africa and their alumni records. Kifilo Mokgautsane with more. Traveled to some of the best universities around the world, some in Ivy League status, but it is stepping here at the Makerere University in Kampala that evoked the most profound feelings of nostalgia for him. The establishment of the Makerere University in 1902 marked a moment in history when Africans began to decolonize themselves through education and literacy. 1922 go rena go elela thutego le nyoro ya thutego yaanong pelo a me tshweu ka gore boammaaruri a maaruri ke bone se ne bua ka sone ebile ke go tswela pelo ke batla gore university tsa rona le bone ba dirisane le bone ba molemo ba dilo tse dintle e ka tswa le kgologolo mme mo bogologolong ba teng go tletse khumo ya thuto le thutego. Makerere University is credited for grounding the liberation leaders of the 1960s and some of Africa's greatest ideologists, such as founding Tanzanian President Mwalimu Julius Nyerere, the founding president of Uganda, Milton Obote, and many others who went on to impact the continent positively. Le sa Africa se le moteng le go ikitse gore zo mo hatsing le lentseng jang le lebagale mahatsa a mangwe. Humanization ya motho ke se se botlhokwa thata yaanong phutego tse re tswa mo go tsone tsena di tshwanetse gore dithuto le diitemogelo tse e leng gore tswa mo go di boneng re le mahatshe re ba etele pele bana ba tsena mona le ba rutang ba anywe seo e ba se tshele mo baneng bao. The university has reinvented itself through generations. In tune with the market skills requirements of today, it now runs an establishment innovation hub where ideas that provide solutions to societal problems are birthed and tested. Bana le mokgwa le tsela e leng gore ba e dira gore ba rotloetse gore bana le bagolo le ba teachera ba tle go bereka mmogo le ba tswa mo itsholelong ka kakaretso gore ba tlhame dilo tse dintšhwa ba di baballe e ba ditse ba di ise go go bapadiweng ke tsone dilo tse e leng gore di ka re godisetse ka gore re tla re tse e leng gore a ise di dirwe re tla re rekisa mahatsha a mangwe ka tlhotse di go godimo o ka nyela hane le gore molemo wa COVID o dirile gone hana e ke bele ka gompieno di university le tsone tse e leng gore tlhwaetse di rutatse di rutloetsa tse di ira madi jana ha di tse madi mo pusong ke tsone di hetlang madi di na le hatse madi. Currently, Makerere University ranks among the top 10 on the continent. Kifilo Mokgautsane, BTV News, Kampala, Uganda. With only 13 days left before the end of National Voters Registration Exercise, Khanzi and Charles Hill constituencies residents have been urged to register for elections before the exercise comes to an end on the 3rd of February 2024. Since the registration started, 7,161 people have registered in Khanzi constituency, while more than 4,000 registered in the Charles Hill constituency, according to the Independent Electoral Commission Principal Elections Officer, Mr. Gaolapelwe Ketlogetswe. Let's compile this one. With only 13 days left before the end of the first National Voters Registration Exercise, which started on the 5th January, comes to close, the IEC offices in Khanzi and Charles Hill assured that the registration is going well and they expect the voters to register in large numbers during the last days of the registration period. Bekeng ya boraro ya ikodisetso dithopo dipalo tse re setse re di bona mo kgaolong ya rona ya Khanzi ke dipalo tse di nametsang ka gore bona mo bekeng ya boraro setse re kwadisitse batho ba le 7,161
ke tsa gore ke dipalo tsa ileng gore eta rara go digala ikwadisetso dithopo e ya go hela ka di 5 tsa kana ka di 3 tsa February e be rena le dipalo hela tse di nametsang batho ba ile gore ba ikwadisetsa dithopo ke Batswana ba ile gore ba na le omanyo mo tiriso ba na le dingwaga tse 18 go ya go godimo gape ba na le bonno ha ile gore ba ikwadisetsa teng re na le mafelo a go ikwadisetswa mo gone polling stations di le 29 gotlhe mo metseng ko merakeng le ko dipolaseng population ya Charles Hill district e ha godimo ga 17,000 jaanong rona tsholofelo ya rona ke gore ha re kgonne seelo se re se ipetseng re be re gorogile mo go 13,000 ka tsholofelo ya gore ba ga rona ba tla nna ba tsiboga ba tla go ikwadisa ga re ba laletse. The IEC officials further says that so far they're experiencing few hiccups. Re nnile le kgwetlho e amileng omang e le ngwehela tota ga di dintsi gotlhelele bontsi ja batho ba ba iponatsang ko matlhophelong ke batho ba eleng gore ba tla ka boomang ba ba mo tirisong ba eleng gore boomang ba bone ba supa ba le gaufi le go fela re tle re ba gakolle gore ba ikopanye le ofisi ya omang gore ba tla ba ntšhafatse omang wa bone. Dikgwetlho tse re di bonang ke batho ba eleng gore gongwe ba tla ko matlhophelong ba ta ba sa tshola boomang ba mo tirisong ke bone ba eleng gore ba le babedi ba le bararo re setse re kile ra ba busa gore nya me omanyo ga mo tirisong ya go taka omanyo le gore o siame kana o ya go mo shwahatsa ke tsone dikgwetlho hela tse re di bonang tse dingwe ke tse eleng gore di amana le tsa loapi hela gore kana mahelo a rona a ikwadisetso dithopo a mangwe ke ditante yaanong ga go na le dipula kana dipheo re itemogela gore ditante tsa go nna lo di awa mme re na le ka ga re tsibogelang seemo seo ka tsone ka teng gore se ka sa kgoreletsa ikwadisetso dithopo. Since the registration started, 7,160 people have registered in Khansi constituency, while more than 4,000 registered in Charles Hill constituency. Lesomo Kwaisi, BTV News. The Member of Parliament for Shosho, Mr. Obrili Sasso, has urged the residents of Tobela village to utilize community-based natural resources management to make money. He said one project they can venture into include 1 megawatt solar power project, which has been envisioned since 2017, but advised that the village needs their cooperative to organize itself so that it can pursue it. Mr. Lesasu shared this encouragement at a recent Khotla meeting at Tobela village, saying the project has gone through many vetting stages, but the time has come that it's being realized. Solofela Tombale compared this one. A 1 megawatt Tobela solar power plant that was meant to help eradicate poverty in Tobela village has been envisioned since 2017. While the project has gone through many vetting stages on its way to becoming a reality, the Member of Parliament for Shoshong, Mr. Obrili Lesasu, told residents at a Khotla meeting that there are investors interested in the project, but the community needs to ensure that they are prepared to take ownership of it. This project bodi khweding ene ntse gore e be ka dinawa batho ba le ba gona le ba go kile ba ta go ofising kwa ba re ba batla go ta go dira neta project e ka re nya ga le ise le buile batho ba Tobela le ba bolela gore ba bona eng ko ga gona ko le anteng ko ke tsa ke itse re kwa ba ipakantse pele e re ga ba go ta be re ta re ba le rolela again. Mr. Lesasu emphasized the financial benefit the project could have for the community. Ya no go parli ipakanye batho ba hatsing mo metseng e mengwe ko bo north kwa ba ja madi community based natural resource management ya ile tisetsa letseno ile tisetsa ditiro ile tisetsa sengwe se le gore se ka itsetsa ka sona mo ga lona ne tabo ile motlakase. Residents took the opportunity to share their concerns with their Member of Parliament. Se ke se itumelang gape mo Parliament wa me ke sone sekolo gore ma go ka dira jalo ga o ke tlasenyana tse le bana ba rona ba tsena jaaka o setse o tsa go bua batho ba ja batho mo bana ba rona ba ka taba ba se go hala
mme bohutsana jo botona mo tobela batho ba modimo ke metsi ga re kgone go itsenyetsa metsi mo malapeng ka baka la gore pipe one hela ke ela thamaletse hela e kwaletse rona re kota sekwa ga o re o ya ko otaiteltisi madi a teng ke kgomo le namane jaanong rona ga rena la ga e le thebe yo re ka tsenyang dipompo ka ene mo jareteng re tiro a rona mo tobela ke ipelegeng hela ke ka leboga ha metsi a ka atolosiwa ka gore ka kgona go itsenyetsa dipompo mo malapeng. Among other news revealed to residents was that their village could soon grow, as there are over 100 plots that have been set aside for allocation. Solofelo Tombale, BTV News. Many farmers are said to have embraced the Temalotlotlo program, as high numbers have enrolled for this program. The new and modernized technology embraced at Malelalo settlement. A demonstration was held for farmers to understand the importance of using 10-horsepower tractor, as it is faster and can cover many hectares of land than when donkeys are used for plowing. It is reported government can meet farmers halfway to buy tractors, which are also used for other roles other than plowing. Pel Puduhudu reports. The main objective of the demonstration was to equip farmers who are still left behind with new ways of plowing, especially those who are still using donkeys as drought power in this new era. And with the Temalotlotlo program, the government can meet farmers halfway to buy tractors, which are also used for other roles other than plowing. Ite mo Botswana ya ka lo e bona ile ha jana ite mo di shopo mme mo lenanong la Temalotlotlo ena le tlhotlhwa yone e supilweng ke 30,000 mme kana ka lenanong la Temalotlotlo lo tla itse gore ha ile 30,000 yana go ra gore molemi wa go batla 15,000 puso ya rona e be mmakisa ka 15,000. It is said that many farmers have embraced the Temalotlotlo program with high numbers and have realized the importance of a tractor, especially those who were using donkeys before. Rena le palo e kae ya difamara, rena le difamara di ka nna more than 1,000 mo kaolong, mme re solofetse gore batle ka mmetela batle go ikwadisetsa Temalotlotlo. Balemi ba kgaolo ya rona mma ba tlhaloganya ka Temalotlotlo ka gore rile hela ga Temalotlotlo e sena go lontshiwa ke tautona re be re bitsa phuthego re tla go ba ruta ka Temalotlotlo. Rena re simolla gape re bitsa re tshwara le tsone dithuto tsa di-farmers committee re ba kgaogantse le bone bo ratereke re ne re ba direla dithuto tsa bone le bora ditonke re ne ba direla dithuto tsa bone. Bana ba rona ke ba tota nkitetse kare ke bone ba ka be re gompieno yana ba bale ha ba bua ka terekere ka gore e le bagane bone gore ba santse ba na le mashedi ba ga e tshotwa tsa re nya ditse ke yone mebu ya rona ga e tshwane masimo ya rona ga a tshwane mme ka ha ke ne mo ganteng wena tshimo ya ga go hela ha e le motlhaba nya o tsamahela e ga isa ditonki jalo ke ntse ke tsamaya ke ne ke a sheba ke re tota nka e bona ka terekere e ka ga isa ditonki jaanong gompieno a ke tla go sheba terekere nyana ke tla go tshika hale ka yona hale ke tshwere mona mogolonyana nya ya di ga idira mona mogolonyana mme boto go na le ditonki ka gore phakela ke a go theogela e be ke dira tiro. Farmers are encouraged to register for the Temalotlotlo program, as it is surely one of the best programs offering sustainable solutions to the current farming challenges. Pel Pududu, BTV News. You're watching BTV News. Thank you for staying with us. Now, the area member of parliament for Moshopa and Manyana constituency, Mr. Karabokhari, applauded residents of Moshopa for their immense support towards their leaders when carrying out essential developments of their villages. Most of them have been completed well on time and within the allocated budget. Mr. Khari said this during one of his Khotla meetings held at Moshopa village.
The area legislature, Mr. Karabokare, says most of the developments, such as the construction and completion of key projects like the Moshopa Hospital, maintenance of the bridge and internal roads, as well as the facelifting of the village stadium, are some of the projects that shows progress made, which he attributed the success of the projects to the team spirit that reigned between the leaders and the community. Re expandile clinic, re okedit, re ngantulusis, yewet. Kora le kgetho ntse go na le makgetho a metsi kora le kgetho le ko pitseng re bua na ha re leng teng gompeko ra kontraka a netse gore a dire project ya go isa metsi ko pitseng kora le kgetho e wetse project e re dirile tsela e tswa mo Moshopa go le Tlhakane West e wetse gompeko ha re leng teng re komanya re okeditse clinic ya manyana re tsentse machine tumi re ntse re na le bothata ba tsela e tswang ko manyana e ta Moshopa aka ke buana ya go dirwa ngwaga o ne re leboge gape gore poso ya rona ya upgrade-ile gompieno e godisitswe ntse e tlhabololwa ke dumela gore ba tla re itsise ba re neela sentle ka ga molaong ke lemoga gore mono mo ga Moshopa mo ngame ra iteka le rona re le ka thata ka tshelo ya matlakala tshelo a matlakala e le bontlhabong ba go le ka gone gore ba botsogo le bone ba lemoga gore re tsenya letsogo. Meanwhile, residents were also given a chance to share their requests and add to the Kota deliberations. Puso ya itlhabantsha ka ntlha e nngwe gore re ntse jana a ke tse se ka ihela go lo ele masimo re itse gore go lokwa ke ko masimo go bo go twe go na le VDC re itse gore go lokwa ke ko masimo go bo go twe go na le kgosi mme kana once ya go te kgosi go ra gore motse o nna teng jaanong dijo di tla tswa ko kae ha re hetola masimo magae ga se di tshene tshimo ya me ya tlala mabanenyana jana ke tsamaela ko masimong ke eletsa go a go le ke itlhala tshimo ya me le ntshogela yotlhe ha ke di bala di heta 70 mme gone mo a mme ha nka lema sengwe ke ka tswa ka sone a ke itse gore ba ba shong ha jaanong ba tla se bona kae sebaka sa go botsa ka gore tshwanelo ne le gore re dire jana gompieno mme ba gaitso ke supe jana gore a re neng re bueng tlhe re boleleng ba bangwe ka botlhoko ja diphuthego di tshwana letse ke gone ka ha re ka kgonang go a kopele ka teng. Parents have been requested to encourage the youth not to miss important Kotla meetings such as this one, as their contribution towards development of their village and fresh ideas are crucial to have ideal and relevant developmental plans where they are highly accommodated as future leaders. Kiesero Fetse Makwinja, BTV News, Moshopa. Botswana continue to be led by criminals who offer them rewards and end up stealing their money and valuables by falsely informing them that they have picked large sums of money near their cars. According to the scammed victims and those who have been witnesses such incidents, the scammers easily convince their targets, ensuring their mission is a success. Ngutule Tamere with more. Because ale mo BBS a tswa mo metšhining a re o tsena mo koleng ya motho ba morareng ya go na le madiki a ha sa gago tsika litsala mme ba ka se tsamaye fela ba ipotlere mo tseleng ba moraba re nyo o itse re keng a re ha pele ha le ha tsena ka betlhe le re no go na ditsala tsa go tse pedi gone mo stopong mo ba palama ha ba sena go palama ba moraba re ke madi a yes ho mo kilang tiralo mme a ba ntsela o ntsetse phone a ba tsa di plastic tsene ke tsire tata ba irela ko community a ba irela ka le ha knockout. Some of the victims who were snared by the trap set by unscrupulous individuals who continue to tempt their targets in different ways and making away with large sums of money. The criminal incidents where people are robbed by scammers who claim to have picked money near one's car, especially cars driven by women, continue to worsen.
ka batho ba go tsamaya ba beile dibeke mo ditulong mo ba tle ba go dumedisela ba gore ma a o kula le mo gore koloi ya go ka ga e phantšhile wena na ga o dikolo ga o fologa yana gore wa go bona ka nnete gore a koloi e phantšhile yo mongwe ena o gapa yana o bula koloi o tsena mo te ga koloi o tsaya beke o sia ka yona. Scammers use sophisticated methods to convince their targets to believe their stories to a point where targets will fully abide. No, bone ha ba tomo gorna e ba re gatella tota. Mathaga ba borai tota straight. Ha ba tla go yena ba tla ka tsile nngwe e sa tlhaloganyeng. The police say it is not easy to arrest scammers who work as a syndicate comprising of men and women. Dirile dipampiri ba kgagola dipampiri be ba di paka o ka re ke madi ba tsa 100 pulo o tshelang ba mmaga godimo ba tsa 50 pula ba mmaka hatla se kana ba tsa 100 pulo mo ba mmaka hatla se ha o bona go le go thuto ka re madi ana o bona 100 pula godimo le 200 pula tsa bore go bona madi ha o dumela gore la bale e tlo re ntse le ho nako e se go pela go tla banna either ba le babedi kana ba le bararo ba tla ba go bolela gore nyarra re mapodisi re tlhotlhomisa kgang e leng gore go thukutilwe batho madi le dithoto yaanong monna o na le ene ebile ke suspect kana ke mmelaelo wa rona gore a gore lwena le mmogo mo go ene ebile go no go ba go phuruphusa ba gore ba re a ga ona madi go dibankeng madi a go ke bokae ga gore wa latola go ba go tshosetsa ba gore ba re nya ebile ra go tlhatlhela gone. Despite the police regularly cautioning members of the public on different criminal activities, people still fall prey to those criminals. Police investigations are ongoing in regards to the reported cases of these scheming incidents. Unkutle Thamage, BTV News, Gaborone. Chobe District Council held an award ceremony recently to recognize the role played by village development committees. The awards were held under the theme Effective Community Structures, a key ingredient to mindset change and sustainable development. Ki Olebogile Iole reports. Chobe District Council says it recognizes the involvement of village development committees in community development, and that is why this award ceremony is a way to acknowledge their efforts across the district. The Deputy Council Chairman, Mr. Tenginyana Duelo, says other districts should benchmark from Chobe District Council by recognizing the role of the VDCs. O boikarabelo ja one e leng go tisa dithabolo mo motseng le go di tsamaisa le go di linka le borahe tota di tshwanela ke go lemogiwa jaaka council ya Chobe e simolotse go di lemoga jana go re keletso ke gore re simolle re le di council tsotlhe all the local authorities go di lemoge di VDC hala jaaka rothe re di lemogile jana makalana othi a mo districting ba ikaegile ka VDC ga gona ope o ka dira dithabolo sa sena ka VDC jang se re ne re batla gore se dire ke gore le bone re ba le motshe gore ke ba tsa karolo ke batho ba ba botlhokwa ga re lebile dithabololo tsa metse le matshelo a batho mo motseng gore sa ba se dirang ba dira karolong e botlhokwa thata mo metseng mo le mo kgaolong ya rona. Satao Village distinguished itself from others by scooping 5 awards and a prize money of 11,000 pula, and affirmed that their success is derived from thoroughly following established village development committee guidelines in order to perform exceptionally well. Tako Satao re hiwa di guidelines ke ba council re follow tsone di guidelines tsa teng. Na le project ya slaughter slab metse ya rona yotlhe ka botlhenne re netse di slaughter slab ye mengwe a re e be togela di slaughter slab di senyega rona re bo re itshwarela ka slaughter slab sa teng sone se se dileng gore tse award ya project e ongoing ye le ya ntlha koga vimba re na le thulaganyo re kopane le ba environment ba le patala environment la council ba re netse schedule sa bone se le gore every month re na le clean up. Mr. Duelo applauded Satao for their work and encouraged other VDCs to benchmark from them. The VDC ya Satao ine tsipame mo go yone gore e tshameke role segolo ya development ya go dira di project di tshwanang jaaka income generating projects ke tsa gore ke sone thata se se dileng gore e be intse thogo jaaka intse thogo jana. This award ceremony seeks to recognize VDC efforts from all the 10 Chobe villages from Parakarungu to Pandamatenga. Kyalebga Iole, BTV News, Kasani. Well, that is the news this hour. Do stay with us. Jose Honkwe on standby to take you through the world of sport.
Let me thank you, Ulibile, and greetings to you all. Now we get into In Context, the sports news with me, Hosongwe. And with that, let's get straight into it and start with the top leading story. Botswana Football League President Macklin Luswiti says Premier League and National First Division Leagues matches will resume this weekend following the suspension of fixtures due to Botswana Football League governance issues. Luswiti made the announcement at a press brief at Lekedi Football Center this morning, where he apologized to football-loving community for the decent debacle, which led to cancellation of fixtures in both leagues. The halting of matches was due to BFA's take on the suspension of the BFL chairman Nicholas Zakem and the eventual suspension of the BFL by the mother body. The BFA president highlighted that the league matches will go on as planned, while all the pending issues at the BFL will be dealt with by relevant structures in due course. The Premier League and the two National First Division leagues are expected to resume action at various venues this coming weekend as football leadership looks to restore the name of the game after a turbulent period. My children were a little bit hot-headed, not because they wanted to be disruptive, but because they wanted to be heard. Therefore, ladies and gentlemen, I'm here today to assure the nation and all our stakeholders that football is back. There are many other issues not resolved, but that's not the discussion for today. Today, I sit here as a proud president of Botswana Football Association, assuring the nation that despite what we've gone through, football is back. I think, Rempata, you can confirm that the games start this week. The only problem was communication. The only problem was communication. You know, where there's no communication, it becomes a problem. So we have solved the communication. And we are starting this weekend as First Division North and South. Thank you very much. The games will be back, football is back. Rwala Mabaleng weekend to Ineta Betanai. So just to give confirmation to the nation, and we are very sorry for having missed football for the last 2 weeks, but it was the necessary evil. Thank you very much. Moving on, the Kazungula Bridge Marathon activations are not only meant to inspire the participants for the actual marathon, but to also improve athletes' endurance and resilience. According to the Kazungula Activation Coordinator, Mr. David Lebalelo, the activation also aspires to promote health consciousness and a healthy lifestyle amongst citizens. Kizo Temani compiled the report. Besides the aspiration to lure more participants, they also invited healthcare entities and benefactors to carry out health screening procedures for both participants and the general public. This event is hosted here in Kasane. It's hosted here in Chobe. So we want to see most numbers coming from Chobe. And by so doing, re Kazungula Bridge Marathon, re lemogile go le botlhokwa gore re ba rotloetse ka go hokotsa one madi a leng gore batho ba Chobe ba ka register ka one. Health screening. Remember, we have partnered with NAPA. NAPA these non-communicable diseases. Botswana Post as a sponsor, re sponsor category ya bana le bogole. Ka gore tota ithelebene e saletse ko morago go sena batho ba ileng gore ba e sponsor. Condition e mo go yone ye mo ba ma go yone ga se re ka ba itse gore ba kgone go tsenela mabelo kana ba ka tsenela sepe se leng gore se ka ba kgonza le bone bana le bokgoni jo eleng ja bone hela ja ka le phata la Botswana Post le bone gore le kgone go ba rotwe. Some of the perennial participants shared their views on preparing for the marathon. Can I say compare ka time here, but get trainer hard than last year. Can you pahama thawa ke taboga mo thabeng re khone go nna le that the pace up. Last year ne ke sena na go ntsi ya go ipakanya ka mabaka a tiro yaanong gompieno go ke tsere malatsing yana gore ke kgone go ipakanya sentle ke sa hili thata ke strela hana gore go boketenyana teng gore mmelo wa me o kgone gore kana kwa marathon o boitsitsepetse. Chobe residents were urged to not only take part in ownership of the marathon, but to also go for regular checkups and physical exercises. Kitso Temani
Botswana Television, Kazungula. And now moving on to boxing. Cedric Baroma of Solofelo Boxing Club defeated national team boxer Rajab Mohammed in a 54 kg bout at the Inter-Club season opener yesterday. The bout was one of the 37 at the Inter-Club meet, which was hosted by Diamond Boxing Club. Ryan Khengwanyani reports. Rajab went into the bout hoping to preserve his reputation as a national team boxer, while on the other hand, Baroma was eager to win it to maintain his good form in the boxing circles. Both boxers came to the party as they exchanged heavy blows, with no one having an upper hand over the other. After 3 rounds, when the results were revealed, Solofelo Boxing Club boxer Cedric Baroma emerged victorious with a 3-2 split decision to start the 2024 season on a high. I believed in myself. Just go and punch. Don't just be scared. Ke motho le ene na le 2 hands. Ha punch halo ene punch. Be first man to punch at least. And heads at the round le ne ke boletse hala. Now according to me I played very well. Kitlegi bankantse. I lost but it's not worried our first tournament so lorna ne re santse re tlo go bankanya mabogo go re tsore hanzera go pile yana re bankanyetsa haka but ke tsa ke re ke shapwela. Well, tournament it's amazing. Looking at the bouts and the participation, it really went well because from a long break but the boxers didn't perform well. In terms of competition-wise, like I said, we are long break in December. Hadisi habaisi ba eting ko standard in Seresebatang. Me hala batla eting. So far that the national team is in more campaign, so bakono konsa stamina sisiriling se no gore rasa batla. In the other results, Kobamelo Molatlegi of DTCB beat Motlamedi Sokwane of Moshopa Boxing Club in the 51 kg bout. In the 60 kg bout, Penyo Kepese edged out Chong Wong of DTCB, while Karoitsile Raukatile outlasted Boifang Kenaupe 5-0. In the only 3 ladies bouts, Cheza Monzi and Utsile Sowela of SSKB swept aside Kutlo Moketa and Shekena Mahmoud of Molepulle respectively, while Tresia Tipe defeated Dokas Tabulugo. Ryan Khengwanyani, BTV Sport, Gaborone. And now shifting focus into basketball, Dolphins Basketball Club are champions of the 2024 Warriors Mental Health Tournament after edging out Police 5 74-73 in a pulsating men's finals played yesterday at SSKB course. Homuso Sfako was there. The men's finals was a mouth-watering affair as both sides had a convincing semi-final wins to qualify for the finals. To get there, Dolphins edged out Bidder 5 by 56-47, while Police downed Warriors 56-33. The Fins got off to a better start with an early initiative to take the first quarter 28-18. Trinos Moyo's men continued the assault in the second quarter, dominating the procession to take the tie to recess, leading 52-37. The combination of Tanaka Ndura and Johnny Chinga proved too much for the Police side, though they managed to reduce the deficit to 9 points as Fins took the third quarter 63-54. The tables turned, however, in the final quarter as Police had to dig deep to get back into the game just a few seconds before the final whistle and took the score to 73-72. The final moments of the match had fans on their toes as Police, with their star player Tito Shai leading the charges, took the game right to the wire, though it was too little too late as the Fins held on to win the match 74-73. The match was divided into 2 halves. You saw the way we won in the first half. We went up by almost 18 points, and then Police came back in the second half, and then they also beat us in the second half. But we managed to win by a point. And it was a good finish for the fans, though. I think people enjoyed it. Dolphins always going to be a tough game, right? So we went in there with the mentality that it's a must-win for us, obviously as a finals. They gave us the run for the money, but I'm proud of the guys. They played some fantastic defense, and we play as a team. So yeah, there's not much I can say about it. Dolphins with a better team on the night, but there's a lot to look forward to for the season.
The ladies' finals pitted Security Forces, Police 5 and Media 5. It was the most experienced police side who controlled the match from the onside, taking all the quarters to win the match 74-62. The game was quite tough, simply because it was unpredictable. We've been off-season since last year. The league hasn't started, so since last year, I don't know, mid-year last year up to now, this is the first time we are meeting basketball. We had to adapt and try to play as much as we can. Or try to implement from our ground level. So we really tried our best. The margin is not too big compared to what we had last season. The margin is not too big. I guess from here on out we are going to be better. Tito Shai and Gataho Janki, both of Police 5, became the men's and women's MVPs. The Warriors Mental Health Tournament attracted over 14 local basketball. From Josefako, PTV Sport, Gaborone. And now wrapping up the In Context sports news with AFCON updates. South Africa's Bafana Bafana defeated Namibia by a high margin score of 4-0 in Group E yesterday. After losing 2-0 to Mali in the AFCON opener last week, Bafana Bafana made sure they bounced back yesterday as they scored 3 goals in the first half courtesy of Pesitao and Temba Zwane's brace. Tapelo Maseko made it 4-0 in the second half to put their home side to the second spot in Group E. Zambia played to a 1-0 draw against Tanzania, while Morocco and DR Congo also played to a 1-0 draw in Group F. Match day 3 continue tonight at 7 p.m. with Equatorial Guinea facing the host Ivory Coast, while Guinea-Bissau take on Nigeria in Group A. In Group B, Cape Verde, who have already qualified for round of 16, lock horns with the second place Egypt, while Mozambique will battle with Ghana in Group B at 10 p.m. And that is all that we had for you from In Context, the sports desk. Let's meet later on at 5 p.m. for Suzanne News. With that, have a blessed afternoon. And Olibile Saboka is on standby to continue with In Context here on BTV News Channel. #Ikanyorona. The L'Oreal Foundation is awarding and celebrating women in science for the last 25 years. The reason for it, women scientists were made invisible for as long as science